Окей. Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. Это видеопроект «Интересный, понедельник», и я его ведущая, психотерапевт Ирина Соловьева. Сегодня у нас в гостях замечательный специалист из Дании, очень известный специалист по телесно-ориентированной психотерапии, автор книг. И одна из тем, с которых этот специалист работает, это нейроаффективная медитация. Итак, у нас в гостях Марианна Бенсон, а переводчик Мария Ангелова, уже знакомая вам по этому проекту. Здравствуй, Марианна. Спасибо, что ты согласилась принять участие. Hello, Marianna. We're very happy that you agreed to participate. Thank you very much. I'm very happy to be here as well. И вам большое спасибо, я рада участвовать. Тема медитации очень популярная тема в наше время. Причем сейчас что только медитацией не называют. Ну, в том числе и то, что, наверное, не очень-то и медитация. Я говорю, ой, я медитирую, там, когда пью свой утренний кофе. То есть я пью свой утренний кофе, значит, я медитирую. Что же на самом деле медитация? Meditation is a hot topic these days. It's very popular. Everybody's talking about it, and people talk about meditation while describing things, a lot of which are not really meditation. For example, some people can say, well, I meditate when I drink my morning coffee, which means they drink their morning coffee in peace, and they call it meditation. So can we talk about what meditation is and isn't? Yeah, it's I mean it became modern a while ago. And when it became modern, it was largely to reduce stress. That was the focus. I think that you have to, when you're looking at meditation, you have to relate it to the goal that you have. Да, действительно, тема очень модная в последнее время стала. И чаще всего медитация вводится в контексте снятия стресса. То есть для того, чтобы понять, медитация перед нами или нет, нужно понимать, какова цель этого действия. So if the goal of drinking coffee is to deepen your sense of the spiritual world and deepen your sense of what love is, then it would be meditation. It's possible to meditate while you're drinking coffee. It's just not usual to do it. Так что, если вы пьете кофе, но при этом цель этой практики в том, чтобы углубить ваше ощущение духовности и прийти в контакт с чем-то глубинным, то это может быть и медитацией. То есть можно медитировать, при этом пить кофе, это возможно, но это не так уж часто делается. So the original, probably the original concept of what meditation was that some yogis many thousands of years ago discovered the nature of awareness and the nature of consciousness and got interested in what happens if I go deeper into that. Медитация, концепция медитации возникла тысячелетия назад, когда в древности йоги заинтересовались осознанностью и сознанием, и заинтересовались тем, а что будет, если углубить свой контакт с этим. And the ones that did that discovered things, both the mystics in Russia and in the Orthodox Church, and also in the Christian Church, and also in Buddhism, and also in Hinduism, and actually all over the world. People discovered that when you go deeper into consciousness, what you find is love. И на самом деле это не только йога приписывается это открытие. Мистики во всех культурах, во всех религиях по всему миру, включая христианство, католичество, православие, буддизм и так далее и тому подобное. Mистики открыли, что если углубить состояние осознанности, то с чем вы встретитесь, там это любовь. But not the kind of love when we fall in love with another woman or another man, but the kind of love that seems to just go everywhere, kind of like spring. If you can imagine like spring, that would be it. Но это не такая любовь, как влюбленность, когда мы влюбляемся в мужчину или в женщину, а это такая любовь, которая распространяется везде, как весна. Если вы можете представить себе весну, которая пробуждает природу, вот это подобная любовь.
which is why some people, including the Dalai Lama, say that maybe the most important part of this is compassion, which is one of the aspects of love. И многие, например, Далай-лама, многие практики говорят о том, что главной составляющей этого состояния, процесса является сострадание. Это основная часть, составляющая часть любви. Здорово. А можно ли сказать, вот, что психотерапия по своей сути это тоже любовь и восстановление любви, и этим схожи те задачи, те процессы, которые происходят в психотерапевтической практике, когда мы делаем медитации? Would you think it's right to say that also in psychotherapy, the goal is love and restoration of love, the flow of love? And so in that sense, the practices are similar in what they're trying to achieve. I don't think that most psychotherapy is trying to establish love. Я не думаю, что вся психотерапия ставит своей целью восстановление любви. The goal in psychotherapy is to help the client with whatever problems they have. And Цель is usually not primarily love, although it sometimes is. Цель психотерапии в том, чтобы помочь человеку решить проблемы, которые у него есть. Чаще всего, в большинстве случаев, это любовь, но это может быть и что-то другое. А как медитация может быть интегрирована в психотерапию? How can meditation be integrated into psychotherapy? Well, I integrate it quite often into psychotherapy. I think that the again, it depends on what's your goal. If you take the goal of trying to go deeper into the nature of awareness, which is a mystery, and deeper into the nature of love or compassion, which is also a mystery, that's one goal. And if you use it in psychotherapy, you have a different goal. Your goal is to help the client mature or get rid of their shock trauma, resolve their shock trauma, or establish better attachment systems, or whatever the goal is. So in a certain sense, it stops being the original meditative purpose, but it becomes a tool for helping maturity and trust and caring. Я довольно часто интегрирую медитацию в психотерапевтический процесс. Здесь снова нужно говорить о целях. Если мы вспомним, цель медитации – это углубление связи с этим состоянием любви и сострадания. Цель психотерапии в том, чтобы помочь клиенту взрослеть или, например, разрешить травму, или, например, установить более зрелые привязанности. И в этом контексте медитация, она вплетается в те цели, которые ставит психотерапия. То есть она ставит целью уже не собственно непосредственно контакт с состоянием любви, но становится как бы инструментом в тех целях, которые вы ставите конкретно в психотерапевтическом процессе. И что же такое нейроаффективная медитация? Что это за вид медитации? Как это выглядит? Что за цели, задачи, о чем это? So can you talk about neuroaffective meditation? What is it? What is this type of meditation? What is the goal of it, and what is the process? What does it look like? Well, I think it looks like, I mean, all meditation kind of looks like the same thing. But В целом медитации все выглядят в основном одинаково. Yeah, I think that my own approach to it, I'm originally a psychotherapist, so what happened was that I started studying psychotherapy. Well, I started working with psychotherapy, and since I was also meditating, I started doing little pieces of meditation when I was teaching, and that's kind of how neuroaffective psychotherapy, neuroaffective meditation showed up, because my therapist. Я в первую очередь Yeah, go for it. Я в первую очередь психотерапевт,
но я практиковала для себя медитацию. В то время как я начинала практиковать и заниматься психотерапией, и я начала включать кусочки и элементы медитации в процесс обучения, когда я обучала других. И так возникла нейроаффективная медитация. And so while I was teaching, or in the beginning of teaching, I would do a little bit of meditation, and then people started asking me about meditation workshops. And because I work with the concept of the brain and how the brain can mature in ways that are helpful to us, and what happens when we meditate and things like that. There's a lot of understanding of what the brain dynamic is in my way of teaching meditation. So I called it neuroaffective meditation. Но я начала включать небольшие медитации в свои семинары, и люди начали просить меня проводить семинары по медитации самой. Но при этом мое понимание медитации очень сильно связано с процессами в мозге, как созревает мозг, и как созревание мозга помогает нам достигать целей, которые мы поставили в терапии. Соответственно, поскольку я смотрю на это с точки зрения процесса мозга, поэтому получилось, что это нейроаффективная медитация. Yeah. Вот если так связано, да, медитация и развитие нервной системы, с какого возраста вообще рекомендуется делать медитации? Есть ли какие-то ограничения для подростков, для детей, или это какие-то особые виды медитации, которые могут быть полезны для развития формирования мозга? So if we are discussing the benefits for the nervous system and brain maturation and development, is it possible to use meditation to help with something for different age groups? Are there any limitations? Can we offer meditation, for example, to adolescents or children? Is there an age limit? Can you talk about that a bit? Well, again, it depends on what you're doing. You can work with very small children, say 3 or 4 year old children, if you're working with tensing up and then letting go and then just sitting there. That's but it's not really meditation. It's a precursor to meditation. Ну, вы знаете, опять же, зависит от того, какова ваша цель, чего вы хотите добиться, но, в принципе, можно даже с очень маленькими детьми, например, с 3-4-летними детьми, делать какие-то элементы, например, когда вы нарочно напрягаете, а потом отпускаете какие-то части тела, и после позволяете ребенку посидеть с этим ощущением, переживанием. Это не медитация в строгом смысле слова, но это как бы предвестник медитации. My teacher, Jes Bertelsen in Denmark, actually has developed, along with a number of other people, a meditation program for school children that starts with some massage and goes on to some meditation. Например, у нас в Дании есть группа специалистов, которые создали программу медитации для школьников, которая начинается с ранней школы. Начинается с массажа и постепенно вырастает в обучении медитации. I think it's important, though, to realize that human beings are in a way created to change through contact. So sending them off to meditate on their own when they're in trouble is often not a good idea. Then you would need to meditate with them and talk with them about it afterwards. Но нужно понимать, это очень важно, человеческие существа созданы таким образом, что изменение и рост происходит в контакте. И поэтому было бы плохой идеей, если у ребенка что-то происходит не то, отправлять его одного сидеть и медитировать. Обязательно нужно и медитировать вместе, и после остаться с ним, и посидеть, и обсудить, и это интегрировать. И вот, может быть, ты проговоришь прям по пунктам, да, эффект, психофизиологический эффект, польза нейроаффективной медитации. So can you walk us through the neurophysiological sort of benefits of neuroaffective meditation? Yeah, I think that's possible. I think that one of the things that
it does is it allows you to come deeper into yourself. It allows you to slow down, to find a slower pace in yourself. Ну, во-первых, такая медитация позволяет установить более глубокий контакт с собой и замедлиться, и найти для себя более медленный ритм. I think maybe one of the central things is that when you've done it for many years, it tends to reduce certain feelings, like you tend to get less angry or angry less often, at least. Если заниматься такой медитацией продолжительное время, если у вас есть многогодичный опыт такой практики, то вы заметите, что определенные эмоции вас затрагивают менее сильно. Например, вы менее склонны уходить в гнев или тревожность. I think there's a tendency to also get a greater sense of responsibility for the world. So trying to do things about all the terrible things that are happening in the world without getting so impacted by them that we get traumatized just by seeing what's happening on the internet. You grieve instead. Также тенденция такая, что у людей появляется более глубокое ощущение ответственности за происходящее в мире вокруг них, но при этом без, скажем так, такой травматизации, когда вы прочитали новостную ленту и просто само восприятие всех ужасных событий, которые происходят, вас травмирует. Вы можете как бы горевать про это внутренне, вы чувствуете эту такую глубокую ответственность за мир вокруг вас, без того, чтобы вас это травмировало. So there's more of a sense of remaining responsible instead of kind of spacing out from it. То есть вместо того, чтобы как бы улетать в пространство и вылетать из тела, как бы как реакция в ответ на эти события, мы углубляем чувство ответственности за мир вокруг нас. Здорово. А может, были какие-то интересные исследования, связанные с нейроаффективной медитацией? Вот что-то, чем ты поделишься с нашими зрителями? That sounds amazing. Is there any research that you can share with the audience that's interesting on this topic? Well, not particularly about neuroaffective meditation, but what I'm learning from my own meditation teacher is a process of Tibetan Buddhism that has been in many ways changed to match Western traditions. Ну, это не совсем конкретно про нейроаффективную медитацию, но сейчас та информация, которую я получаю от своих учителей, касается того, как тибетский буддизм был изменен как бы в сторону большего соответствия западной культуре, западному мировосприятию. So there are a few books that have been written about it. One of them may have been translated into Russian. It's called Buddha's Brain. И вышло несколько книг, которые об этом писали. Одна из них вроде бы переведена на русский. Называется «Мозг Будды». I know that some of the dynamics that we work with, one of them, or that just shows up, is that if you look at a number of different, they use cards in the research, you see each of them for like 1/10 of a second, then people that meditate can remember many more of the cards than people that don't meditate. So you absorb more. Один из экспериментов, который интересен в нашем контексте, людям показывали какие-то карточки, какие-то изображения, которые один показ длился буквально доли секунды. И люди, которые регулярно практикуют медитацию, они были способны запомнить большее количество изображений. But I think for me, мы тренируем наш мозг больше впитывать информацию. But I think for me, some of the most interesting research has actually been done in a book or shown in a book called "Why God Won't Go Away."
and one of the things that was written in that is that this man who was researching absolute states, absolute consciousness states, found that you had these incredibly high levels of arousal with complete peace, or you had very, very low levels of arousal with a lot of energy in them. So in a way, it looked like trauma states, but it was positive. It was experienced in a positive way instead of a negative way. And I think that's one of the parts. Исследования, которые мне кажутся ужасно интересными, они упомянуты в книге под названием «Почему Бог не уходит?». И человек, исследователь, который занимался в этой книге разными экспериментами, в сущности, он показал, что медитация ассоциирована такое состояние мозга, которое показывает высокую степень возбуждения, как будто бы во время травмы, но не в негативном ключе, а в позитивном ключе. И мне кажется, что это очень любопытно. Да, это очень интересно. И, может быть, мы перейдем к практике? Can we move on to practice, please? Absolutely. Yeah. Yeah, so usually when I have people that come into meditation, a lot of them will say, well, I've tried meditating and I can't do it, because I can't sit still and I can't stop my thoughts. And I usually say, well, that's fine, because I don't want you to sit still and you don't have to stop your thoughts. So all is well. So we'll start by stretching. Очень часто люди, которые приходят ко мне в медитацию, впервые начинают ее делать, они говорят, я не могу медитировать, потому что я не могу остановить мысли в голове, и я не могу сидеть спокойно. И на это я отвечаю, вам не нужно сидеть спокойно, и не нужно успокаивать свои мысли, так что все в порядке. Начинаем с такой разминочки и подтягиваний. And it's always good to see if you can find a way to stretch where it's not so much you that's doing it as it's your body that's asking for it. Очень хорошо в этот момент попробовать почувствовать, какие места тела вас просят потянуть, и где тело хочет растяжки. So if we start with our necks and our faces and our Начинаем shoulders. с шеи, наших лиц, плечей. And then go on to remember to stretch our arms and our hands. Протягиваем руки. And see if you can find a yawn or 2 or 3 or 4. Хорошо, если придет позевывание. And if you can, give your yawns time to unpack so that you actually do yawn and you start to get a little bit of tears in your eyes and a little bit of snuffle in your nose. Если у вас действительно придет позевывание и заслезятся глаза, может потечь немного из носа, значит, кто-то распаковывается. And going down to your back and your belly and the sides of your body, stretching those. Спускаемся к спине, к бокам, к животу, подтягиваем их. All the way down to your legs. И переходим к ногам. And yawns can still keep coming. Зевота может продолжаться. And maybe your legs would like to be touched, so you can massage them a little bit. А может быть, вы почувствуете, что ногам хочется прикосновения, вы можете помассировать себе стопы. Gotcha. Yeah, that's what happens. Yawns are catching. Да, зевота очень заразная, мы все это знаем.
Yeah. So, and if you need to blow your nose, that's a good sign. It's your autonomic nervous system is relaxing and releasing. Если у вас потекло из носа, и вам нужно вытереться платочком, это хороший знак. Это значит, что автономная нервная система расслабляется. Which is another thing you can do when you're drinking your coffee. Это, кстати, тоже можно делать, когда вы пьете утренний кофе. So when you've been through your whole body, there might be some areas that are asking for a little bit more attention. Когда вы вот так прошлись по всему телу, может быть, вы почувствуете, что какие-то части и области в теле просят особенного внимания. Yeah, yawning is good. Andrew Newberg says it's one of the best kept secrets in neuropsychology. He says there's so many things that improve from yawning. Зевота, между прочим, считается самым полезным секретом нейропсихологии. Зевание очень много чего, процессов психики в теле улучшает. So as you sit there, just take a moment to rock either sideways or back and forth, as Irina is doing. И сейчас вы сидите и можете начать покачиваться из стороны в сторону. Taking a moment to notice the sense of your sit bones. Ощутите седалищные косточки. Just noticing the inner sense of your spine up to your head. Ощутите вот это чувство позвоночника, который идет до самой головы. Notice the sense of weight coming down through your body. Ощутите вес, который через тело проходит вниз к вашим седалищным костям. You can move more if that feels good, or you can move less if that feels good. Если вам хочется, вы можете двигаться больше. Если вам хочется, вы можете двигаться меньше. Take a moment to also notice the sense of your breathing. Обратите внимание на свое дыхание. Breathing is a fascinating thing because we can control it, but we don't have to. Дыхание – это удивительная вещь. Мы можем его контролировать, но нам не надо это делать. Это не обязательно. So let's play a game. The game is to see if you can let your breathing just move the way it wants to. Давайте поиграем в игру. Удастся ли вам позволить своему дыханию идти так, как ему идется? If you were completely not in control of it, how would it be? Если бы вы вообще совсем его не контролировали, как бы оно было? And as you notice that, you may also notice that there are little parts of tension, like holding in your breath, that stay there. And you have a gift in the exhale. The gift is that in each exhale, your body releases. И вы можете заметить, что в вашем дыхании вы найдете такие маленькие моменты напряжения. Но у вас есть дар, этот дар выдох, и выдох позволяет это напряжение отпустить. So if you just notice the sense of the exhale, there's this surrender in it. Поймайте вот это ощущение выдоха, которым вы как бы отпускаете, сдаетесь.
And just follow a few of the exhales. You don't have to do anything on the inhale. So just notice what happens when you exhale. На вдохе делать ничего не надо. Просто наблюдайте, что происходит на выдохе. And then if you're still not doing anything, that's a large part of what meditation is. Getting a new habit of not doing anything. Если сейчас вы ничего не делаете, то это как раз то, чем является медитация. Это такая привычка заниматься ничего не деланием. So if you're not doing anything, what happens to the inhale? Если вы ничего не делаете, что происходит с вдохом? Maybe it's short, maybe it's long, maybe it's deep, maybe it's superficial. It doesn't matter. Может быть, он долгий или короткий, может быть, он глубокий или поверхностный. Это не важно. Какой он? So there are these waves moving inside of you like the waves of the ocean. И вот внутри вас движутся эти волны, как волны в океане. And if you go deeper into that sense of those waves, there's in a way a form of breathing that's inside the breathing. And we'll try to get a bit into it now. Если вы уйдете глубже в это ощущение волн, вы найдете как бы дыхание внутри дыхания. Попробуйте это поймать. So first I'd like you to notice the exhale again. Just notice the sense of how the beginning of the exhale feels different than the middle, and that feels different than the end. Сначала обратите снова внимание на выдох. И заметьте, как начало выдоха, середина выдоха и конец выдоха отличаются. And there's a different speed as well in the exhale in those three different areas. Выдох в этих трех областях разной скорости. So just take some time when each exhale comes by to notice that. You're still not doing anything, you're just noticing it. Вы все еще ничего не делаете, вы просто замечаете. Каждый раз, когда появляется вдох, вот эти отличия. And then notice that little pause or little transition at the end of the exhale. There's a transition and something completely different starts to happen, but take a moment to notice the transition itself. So the whole exhale and the transition. А потом в конце вдоха получается такой переход. Есть какая-то пауза и переход, и начинается что-то совершенно новое. Обратите сейчас внимание только на этот момент перехода. And now start to notice just the first tiny bit of the inhale. There's something that happens before that inhale. There's a quality or a feeling state, a kind of air hunger that shows up there. And then the first bit of the inhale starts to resolve that hunger. А теперь обратите внимание на начало вдоха. Обратите внимание на то, что происходит перед тем, как начинается вдох. Там есть какое-то состояние, такое, как голод, там, желание воздуха. Поймайте вот это ощущение и начало вдоха, который разрешает этот голод.
And take that through the rest of the inhale as well, just noticing the quality of the inhale, the same way you notice the quality of the exhale, what happens as the inhale moves towards its ending. И теперь пройдите своим вниманием через вдох, обратите внимание на разное качество в разных точках этого вдоха, что происходит в начале, в середине и в конце. How does it feel different at the different levels? И насколько по-разному вдох ощущается на разных своих уровнях. And then just rest, let your awareness rest with the whole breath, with the inhale and the exhale, as if it's a tiny down, a tiny feather on the waves of the ocean. А теперь позвольте своей осознанности отдохнуть на этой волне дыхания. Вдох, выдох. Ваша осознанность как перышко, которое плывет на волне вашего дыхания. So your breathing controls the activity in all your organs and your whole body. Ваше дыхание контролирует деятельность всех ваших органов, всего тела. So every time you inhale, your heart speeds up a little bit. And Каждый раз, когда вы вдыхаете, ваше сердце немного ускоряется. there's energy, more energy in all the muscles in your body. There's more activity in your intestines. И появляется больше энергии в мускулах, появляется больше активности в внутренних органах. Because your breathing controls the activity in your brain, and your brain activity also increases. Потому что дыхание контролирует деятельность вашего мозга, и деятельность мозга усиливается, активизируется. And then on each exhale, it relaxes, it releases again. А на каждом выдохе все это снова расслабляется и отпускает. So there's a softening and a slowing and a surrender. И в этом есть замедление и отпускание и смягчение. And you can feel that in your body. Вы можете чувствовать это в теле. So we can feel the sense of expansion and contraction or relaxation in the chest, and we can feel the air coming into our bodies. But we can also feel this very subtle quality in our hands, in our legs. Так что мы можем ощущать непосредственно расширение и сжатие грудной клетки, можем ощутить воздух, проходящий трахеей по легким. Но мы также можем ощутить вот это тонкое изменение качества в кончиках пальцев, в наших ногах, во всем теле. So this is the breath inside the breath. И вот именно это имеется в виду, когда она говорит дыхание внутри дыхания. Очень интересное состояние. Feels so interesting. Большое замедление, расслабление, и тело стало как будто мягким, пластичным, теплым. I feel this slowing down in my body, this increased softness and plasticity, warmth. Распрямилась спина и углубилось дыхание. And I can sense my back straightening up, and I can sense my chest expanding, like my breath deepening. Yeah, yeah.
И наши дорогие слушатели, кто вместе с нами делал эту практику в прямом эфире или кто будет смотреть запись, вы можете своим опытом поделиться в комментариях. Это интересно, мы почитаем. Irina is encouraging people to share their experiences in the comments. Yes. And when do we start that? In 5 minutes or 10 now? Or? У нас будут вопросы живые? Ну, нам пока смайлики, сердечки отправляют. Да, конкретный So вопрос. far, people are sending us, smiley faces and hearts, and thank you. Я думаю, что все Emojis. расслабились. I think everybody is just so relaxed right now. Let's try one more thing. Let me try one more thing. Давайте еще что-то попробуем. So notice your weight. Yeah? Обратите внимание, заметьте свой вес. So normally we think of grounding. We do that in psychotherapy. Мы в психотерапии говорим про заземление, But weight is another mystery. но вес — это тоже такая тайна. Weight is created by gravity. Вес создается гравитацией, Nobody knows what gravity is. и при этом никто не знает, что такое гравитация. But if we feel it, Мы ее ощущаем, it's the earth that's holding us. то есть, ощущаем, как Земля держит нас. So every time you exhale, you are releasing yourself into the embrace of the earth. И каждый раз, когда вы выдыхаете, вы как бы отпускаете себя, позволяете себе опуститься в объятия Земли. Which has held each of us since we were conceived. Земля держала нас в объятиях, каждого из нас с момента нашего появления на свет, с момента нашего зачатия даже. And has held each of our parents and each of their parents and each of their parents. А также наших родителей и родителей родителей и их родителей и их родителей. Come softly out. We dipped into it. Да. Мы немножко опустились в это. And questions are welcome. Можно задавать вопросы. Есть ли какие-то противопоказания к нейроаффективной медитации? Are there any circumstances in which neuroaffective meditation is not recommended? Yeah, absolutely. I mean, for one thing, a lot of people, I don't know, especially about neuroaffective meditation, but all meditation, a lot of people use it to kind of space out instead. And Ну, that's да, not... в общих словах, не только нейроаффективной медитации это касается, но медитации вообще. Многие люди используют медитацию для того, чтобы улететь. И это неправильно. A lot of people with avoidant attachment patterns decide to meditate instead of having contact. And there's, and so that they avoid more contact with human beings. That's also not a good thing. Очень многие люди с избегающим типом привязанности предпочитают медитировать контакту с людьми. Они избегают контакта с людьми, убегают от него в медитацию. Это, естественно, тоже очень нездорово и не рекомендуется. And then there's spiritual narcissism. I have been to a 3-week retreat. I am now enlightened. А также есть такое нечто под названием духовный нарциссизм, когда люди участие в духовных практиках подпитывают свой нарциссизм. Я был в монастыре 10 дней на ретрите, и теперь я такой просветленный весь себя. Вот это вот. Which is, тоже не оно. It's hard on the people around you, but it's also it will tend to strengthen a narcissistic pattern that many of us have, that we all have, in more or less. Yeah. Это не очень хорошо для отношений, то есть люди, ваши близкие вокруг вас, их это ранит, во-первых. А во-вторых, такие вещи усиливают здоровые, естественные нарциссические тенденции, которые есть у каждого из нас, превращают их в нечто уже не очень здоровое. So lots of reasons to stay away from meditation. Так что очень много причин медитацией не заниматься и вообще ее не трогать.
После медитации сложно заниматься делами. Так всегда лучше медитировать вечером. One of the listeners is sharing that after meditating, it's hard for her to do any kind of work or, do her job or do chores. Is it normal? Is it common? Should she meditate in the evening so that she can meditate and then just, rest and go to bed? I would need to know more to know that. Maybe she's tired and needs to rest, and her body's telling her that. Здесь нужно больше деталей, чтобы понять, в чем ситуация, потому что, например, возможно, она действительно устала. Возможно, вы утомлены, и ваше тело через медитацию вы приходите в контакт с тем, что ваше тело вам говорит: ты устала, отдохни. Or maybe she needs more time to meditate, which is basically to sit and stare and not do anything. А может быть, вам нужно больше времени, чтобы медитировать. А медитация это когда мы сидим, уставившись в никуда и ничего не делаем. И, наверное, последний завершающий вопрос, когда... And a final question for today. Медитации лучше осваивать самостоятельно или вместе с наставником? Is it better, more recommended to learn meditation on one's own, or versus going to a teacher and learning from a teacher? It's essential to have a teacher, basically because it's very, very tricky. It's a very tricky practice. So you have to have somebody who can say, no, you're not doing the right thing. Like 6 million times. Учитель абсолютно необходим, потому что это сложный процесс, очень много можно сделать не так и не заметить. Обязательно нужен человек, который миллион раз вам скажет: нет, ты не то здесь делаешь. But that's the concept of this, spiritual practice, which is what I call meditation. If you're doing it to fall asleep, or if you're doing it to relax a bit more, I think you can do fine with finding something on the internet and just listening to that and working with that. Ну, опять же, здесь вопрос о целях. Если мы... Одно дело, когда мы говорим о медитации как духовной практике, другое дело, если вы просто хотите помедитировать немножко, чтобы крепче заснуть или расслабиться перед сном или что-то такое. В этом случае вы действительно можете найти в интернете какую-то предзаписанную медитацию, которая вас проведет через релаксацию, и этого вам будет достаточно. Спасибо большое, Марианна, за то, что приняла участие в проекте, провела такую замечательную практику. Thank you so much for participating, and thank you so much for this amazing practice. И спасибо Марии за перевод. Всегда пожалуйста. Thank you for inviting me. It's been fun. Спасибо, что пригласили. Мне было весело с вами. And all the best for your future. И всем желаю всего наилучшего в будущем. И спасибо нашим дорогим зрителям. Thank you to dear listeners and viewers. До новых встреч.